Monseigneur Gemayel, représentant sa béatitude, Monseigneur Rahi, qui s'est excusé, qui n'a pas pu être là, que vous remplacez ce soir. Excellences, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, les membres de l'association Halfa et moi-même sommes très heureux de vous recevoir ici ce soir au sein de cette association créée à la fin des années 2000 qui regroupe de jeunes entrepreneurs français d'origine libanaise. Nos buts définis d'après nos statuts, de dissiper les craintes politico-sécuritaires que traverse notre mère patrie, le Liban, d'orchestrer des actions économiques communes entre Libanais d'origine établis à l'étranger et le Liban, convaincre les investisseurs potentiels de la capacité des Libanais d'origine à faire fructifier leurs capitaux, entre autres. Ce qui nous amène à organiser une fois par mois, au moins, des conférences à thème économique. Un très grand merci, M. Cherouri, très grand, d'avoir répondu présent à notre invitation ce soir. Par votre présence, vous crédibilisez encore plus notre association. Un jour, à la question que je posais à mon ancien ami de classe, votre père, M. Ronald, devant son frère Gilbert, je crois que nous étions ensemble, je présume, j'ai posé la question suivante. Ronald, comment avez-vous osé et quelle force et la confiance en vous d'avoir à investir autant d'argent, toute une fortune sur le continent africain, alors qu'à l'époque, l'investissement ailleurs était d'autant plus bénéfique? Et de manière très sévère, n'ayant pas apprécié mon interrogation, il me fut répondu, Antoine, tu te dois de savoir que l'argent de nos pères, nous-mêmes, nos enfants, avons fait ici au Nigeria, nous sommes nés au Nigeria, et tout l'argent qui a été fait ici au Nigeria sera et doit être réinvesti au Nigeria. Nous y sommes implantés, nous y avons vécu et nous y resterons. Nous sommes tous Nigériens. Voilà ce qui a été dit, Monsieur l'ambassadeur. Temps ici de vous recevoir à tous. Vous êtes tous les bienvenus. J'espère que vous êtes chez vous. Et Monsieur Ronald, vous êtes le bienvenu et c'est à vous la parole. Merci beaucoup Antoine. Et merci aussi beaucoup à l'organisation Halfa de nous accueillir ici à Paris et en France, une ville qui nous est très chère au cœur. Alors, la ville d'Éco-Atlantique, ville basée à Lagos, Nigeria, 10 km², et une ville qu'on espère un jour deviendra le centre financier de l'Afrique. Alors, c'est quoi le Nigeria ? Un pays de 184 millions d'habitants en 2015, plus ou moins. 1 sur 5 Africains est nigérien. PIB de presque 600 milliards de dollars en 2014. Il est estimé qu'il aura un PIB de 1,6 trillion en 2030. En 2015, 183 millions d'habitants. On va dépasser les 200 millions d'habitants en 2020. On va atteindre les 300 millions 2035 et, comme Antoine l'avait mentionné, plus de 400 millions d'habitants en 2050. Il est estimé, d'après l'ONU, qu'on va atteindre proche du milliard d'habitants à la fin du siècle. Un pays en très forte croissance. An entire coastal city is emerging, adjacent to Victoria Island in Lagos, Nigeria. An impressive answer to the chronic real estate shortage in the world's fastest growing megacity. A unique opportunity for investors to capitalize on huge development growth, fueled by overwhelming demand. Brent Sadler, Echo Atlantic, Lagos, Nigeria. Alors, Éco-Atlantique, 10 km², 10 millions de mètres carrés, 600 000 résidents quand toute la ville sera construite, avec 400 à 500 000 visiteurs journaliers dans la ville. Elle est attachée à Victoria Island. Quelques images de concepts initiaux.
du boulevard. Très grand boulevard. On l'appelle les Champs-Élysées, le Fifth Avenue d'Éco-Atlantique. Beaucoup d'espaces pédestriens et beaucoup d'espaces aussi de loisirs au niveau du sol. Nous construisons une nouvelle ville. Nous avons l'avantage de construire une ville aujourd'hui, après plein d'autres villes ont été construites dans les derniers 15 ans. On a la chance de pouvoir prendre les derniers designs, les dernières idées de design, les dernières technologies de construction et les mettre en place chez nous au Nigeria. Jr., let me express great appreciation, first and foremost, for your invitation to me to be here tonight. And I feel particularly enthralled by the presentation that you have done. And much more than that, I feel gratified by the passion of your Nigerianness. You spoke so eloquently, so inspiring about my country, and I feel absolutely confident that you are fit to be an ambassador of Nigeria. I'm certainly very grateful to you, and I want to compliment the great feat of the Atlantic Project. It is an ambitious project. It is a project that is a feat in architectural as well as technological designs and feat. It is clear that you have reposed confidence in Nigeria, and I know for a long time the Shagori family has been part and parcel of the development agenda of my country. I congratulate you, sir, for your support, for your contribution to Nigeria. It is indeed a pleasure tonight to see the level of confidence, and I want to assure you that the level of participation and involvement of Shagori family in Nigeria is a demonstration of confidence they have in Nigeria. Nigeria is not just the largest country in Africa. Nigeria is the biggest economy in Africa. Nigeria is the #1 and preferred investment country in Africa. This is not by Nigeria. This is by UNCTAD, United Nations Commission for Trade and Development. And Nigeria is the #4 highest investment return in the world. That is by the World Bank. You bring investment to Nigeria, you can be sure that it is a win-win situation for both the investor and the citizens and the people of Nigeria. Nigeria is a big country. I'm happy about the demographics you gave to us tonight. Nigeria is a country of 774 local governments. We have myriad of resources in Nigeria. And I thank you for what you said about the resources in Nigeria. And I think this night gives us opportunity to showcase the abundance of opportunity available for investors to come to Nigeria. And like I said, it is a preferred investment destination. 2, we have myriad of agricultural resources in Nigeria. We have all sorts of agricultural products. We have cocoa, we have cassava, manioc in French, and Nigeria is the largest cassava producing country in the world. From cassava alone, you can have a lot of derivables. The value chain of cassava includes sweetener, industrial starch, and cassava chips. These are huge resources. We have cocoa, we have rubber, we have timber, we have maize, we have millet, we have rice. Thank you very much. In the field of mineral resources,
Nigeria is endowed and blessed with over 34 types of mineral resources spread across 450 locations in Nigeria. We have gold, we have iron ore, we have timber, we have cobalt, we have magnesium, we have gypsum, name it, we have all. Nigeria is not just a country of oil and gas. There are tremendous opportunities available to Nigeria. And like Junior told us, the opportunities available in Nigeria will guarantee the investment of the Shagori Nigeria multiple returns in the years ahead. I want to tell you, do not have doubt about Nigeria. We talk about peace and security. We talk about Boko Haram. Boko Haram is a transient issue for Nigeria. And like he rightly said, it exists just in one part of Nigeria, just in one part, in the northeast part of Nigeria. And from reports that have evolved in the recent past, we see that we have been able to contain the offensive of Boko Haram. Boko Haram has been terribly marginalized, decapacitated. We have controlled Boko Haram. And let us say the truth. When we talk about peace and security, terrorism is a challenge to humanity today. Terrorism has no frontier. It is an asymmetric warfare, and it is important that the whole world, the international community, must take the concerted action to face terrorism and defeat it. It is an evil. It is an evil. We know of it everywhere in the world. We saw what happened recently. The Charlie Hebdo case in January this year, we saw it. And recently here, just a few days back, we saw the evil that the terrorists can do. What is important is for us as a people, as a collectivity, to know that we must come together, develop strategies to confront this evil and overcome it. Evil must not take over the world, but it depends on all of us how much we've decided to come together to fight it. It is important, and it's from this point of view, I congratulate Atlantic Project for the success you are making. It is fantastic, it is appreciative, and we know that the future brings you all the opportunity to be able to flourish with this confidence you have in Nigeria. That is why I stood up to compliment you, Ronald, and to thank you for speaking for my great country, and to say to you, you are a deserving citizen of the Federal Republic of Nigeria. Thank you.